Da sind wir auch schon wieder bei einem neuen Part von Star Ocean Till the End of Time. Ja, wir sind jetzt auf diesem anderen Planeten abgestürzt, mitten in der Stadt. Und die Leute gucken natürlich, was hier los ist und so. Und ich habe auch schon versucht, hier rauszukommen, noch am Ende des letzten Parts, wo die Cutscene ja so lange ging. Deswegen ging der Part auch ein bisschen länger. Wir kommen im Moment nicht raus. Ich habe mit Mirage schon geredet. Ich werde nochmal mit Cliff reden. Der wird uns vielleicht noch was sagen. Und vielleicht kommen wir dann raus, würde ich sagen. Jo. Wenn es denn geht. Wenn es denn geht. Also wir sollen keine Panik machen, wir sollen ruhig bleiben. Was jetzt genau Underdeveloped Planet heißt, weiß ich nicht, aber ich denke mal so unterentwickelten Planet oder sonst was. Das sagen die halt damit. Wir sind auf jeden Fall mit dem Spaceship, also mit unserem ja, Spaceship halt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, mitten in der Stadt gelandet. Und das ist ein bisschen blöd, weil das hat einiges in der Stadt zerstört und die Leute deswegen aufgebracht sind da draußen. So, komme ich jetzt raus? Nee. Was soll ich jetzt tun? Ich komme nicht aus der Tür raus. Warum nicht? Ich möchte da raus. Lasst mich gehen. Ich will hier raus. Hallo, lasst mich raus. Redet ihr nicht mehr? Okay. Okay, was wir jetzt erfahren, dass es da ziemlich kalt auf dem Planeten ist. Es ist minus 5 Grad. Keine Ahnung, aber minus 5 Grad ist eigentlich nicht so kalt, oder? Oder ist es mehr 50? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wohl soll wohl sehr kalt sein in der Stadt. Und ich kann mir vorstellen, dass hier wohl ziemlich viel Schnee liegen wird. Aber es ist wohl ein höheres Zivilisationslevel wie auf dem letzten Planeten. Ist immer noch abgesperrt. Hä? What the hell? Rede ich nochmal mit dem. Okay, ich soll keine Panik machen, soll mich entspannen, bla bla. Jupp, es schneit hier. Es ist ziemlich kalt auf dem Planeten oder in der Stadt. Hier gibt es sogar Soldaten. Die kommen natürlich jetzt gucken, was hier los ist, ne? Der ist Aquaria. Oder was ist Aquaria? Das finden wir bestimmt auch noch raus. We seem to be surrounded by a group of local soldiers now. What will you do? Not much we can do with the Eagle strapped like this. Fighting our way out isn't really an option. Also, er sagt zwar, jetzt ist hier die Gruppe von Soldaten aufgetaucht und sie fragt halt, was wir jetzt tun sollen. Und er sagt, kämpfen ist für ihn keine Option. Es muss einen Weg geben, damit klarzukommen irgendwie. Und ja, wir sollen in Frieden mit denen reden oder halt in Ruhe, ne? Also für jetzt ist halt Ruhe und Frieden und ja. Jo, wird's besser sein, einfach rauszugehen, zu sehen, was passiert. Okay. Even minimal contact with the inhabitants of an underdeveloped planet will get us in trouble. Okay. Besides, we have no idea what they'll do to us once we're out there. Ja gut, da hat Fate natürlich auch recht, ne? Es könnte natürlich auch Ärger geben, wenn sie jetzt rausgehen und mit denen sprechen, weil sie sind von einem anderen Planeten und so. You got any better ideas? Ja, das ist natürlich jetzt auch die Frage, ne? Ob wir jetzt eine bessere Idee haben, was wir dann tun sollen. I hate to point this out, but I think we've already made contact, rather forcefully anyway. Well, still. Don't worry, I've got a hunch they won't kill us right away. Ja gut, da hat Cliff wohl recht. Der Einwand von Fate ist zwar angebracht, aber die haben ja auch keine Wahl, als jetzt rauszugehen, mit denen zu reden, bevor noch irgendwas passiert. Und er meint, umbringen werden sie uns schon nicht. Come on, trust me. Didn't we make it here safely?
Ja, das ist auch so eine Sache. So wirklich trauen tue ich ihm aber auch noch nicht. Er will, dass wir ihm vertrauen, aber naja. I tell you, my hunches are always right. How about that time when we almost crashed into that asteroid because of it? Oh, but that was one time. One time. At any rate, I don't think we have any other choice. What do you think they'll do? Well, we'll probably be taken prisoner. You say it like you don't even care. Yeah, but only you and I will. Huh? What about Mirage? We'll have Mirage wait until later to make an escape. Mirage, stay until nightfall, then leave under the cover of darkness. Right. That shouldn't be a problem. But Mirage? All alone? You're forgetting. She's a Clausian. She'll be fine. I pity the soldier that tries to take her. Want me to come rescue you? Nah, no need. There'll probably be too many of them anyway. We'll think of something. You scout around and find a way to contact the Diplo. Don't put yourself in danger trying to hook up with us. They should be able to home in on our position as long as we make contact. They can come get us then. Roger. All right, time to go. Fate. Be careful. Thanks. You too, Mirage. Cliff. I said it'll be okay. I'm counting on you. Okay. Be careful. Gut, dann sollen wir jetzt rausgehen. Mirage bleibt wohl hier, weil sie halt den Weg zurück finden soll, wie wir halt wieder vom Planeten wegkommen. Ob sie das Schiff reparieren wird oder sonst was, weiß ich jetzt gerade nicht genau, ob sie das machen wird oder ob sie einen anderen Weg sucht. Auf jeden Fall soll sie hier bleiben, weil halt wegen dem Schiff und so. Und wir zwei werden jetzt wohl rausgehen und uns mal ein bisschen umschauen und mit den Leuten reden. Und wir sollen halt vorsichtig sein. Wir wissen halt nicht, wie sie reagieren. Ne? Nun gut, dann gehen wir mal. Hey, there's something moving. What? Person. There's people in there. We... Get 'em! Wait, please! Get up, kid. Give up! Look behind you. Well, what was it? We believe it to be a new Aquarian weapon, Your Majesty. We have the 2 crew members locked up in the dungeon. Very well. Continue with your investigation, and step up the pace of the invasion of Arius. If the enemy has indeed brought a new weapon into active service, then time is of the essence. Your Majesty. What think you, Voltar? If this object that has fallen on our city is truly a new Aquarian weapon, then we are in trouble. Aquaria has shown an admirable ability to wage war of late. Lord Woltar appears to lack confidence. Periglyph has your Storm Brigade cavalry, Albel's Black Brigade heavy cavalry, and my winged Dragon Brigade for good measure. They stand no chance against our Legion, sire. Their weapons have proven themselves little threat to us. Anything they throw at us, we return in spades. Pride comes before the fall. Surely a measure of prudence would do us no harm. Right, Albel? If they're the enemy, we kill them. If they aren't, we dispose of them. If only things were as simple as you say. Regardless, we have yet to see any evidence the object is a new Aquarian weapon. My men have already begun to interrogate the crew members. They'll talk before long. The Inquisitor. He always seems to enjoy his work a bit too much. He is the best. As long as they do not die before they talk. We are not barbarians. Even prisoners have certain rights, you know. You speak absurdities. Prisoners have no rights. We'll hurt them until they squeal. If they die as a result, then so be it.
You've grown much too soft in your old age, Woltar. Compared to you, that may be true. I'm willing to do what's necessary. But I think your men have a tendency to take things too far. What's the big deal? Just find out whether they're enemies or not. If that's too much trouble, I'll be happy to take care of them. We know what we have to do, my lord. Don't worry. If we do kill them, we'll make sure they cough before they croak, eh? I certainly hope so. That will be quite enough. Now is not the time for us to haggle over such matters. Indeed, it is not. Vox, continue your interrogation. Woltar and Albel, return to your posts. We are counting on your knights. You are the pride of our great kingdom. Yes, Yes, sire. sire. Why don't you just spit it out? Play nice and we'll treat you right. That thing you were riding, what was that? A new Aquarian weapon, eh? Aquaria? Answer the question! I told you. I don't know. Sure you don't. Hmm? Damn. Favor. Just getting fun. See you again soon, my little kitten. You know this one in the cell. Yes, sir. Yo, you alright? Yeah, I'm fine. Ouch. You don't look fine. Look who's talking. Well, yeah, but I'm more used to torture than you are. Because you're a member of an anti-Federation organization. You could say I've been around. Hey, you held up pretty well, though. What could I do? It's not like... Good point. Why'd you let them catch you anyway? I mean, you could have gotten away, right? Huh? Nah, it would have been too much of a hassle. A hassle? Yeah, a pain in the butt. I couldn't just leave you there anyway. And I kinda wanted to see what was going on firsthand. So, you find anything out? As a matter of fact, I did. What? The whips on this planet hurt too. Very funny. Say, do you know what Aquaria is? Aquaria? The interrogator kept mentioning it. He kept referring to the Eagle as a new Aquarian weapon. Huh. Must be the name of their enemy. So what? They think we're spies? I'm thinking you got that right. These restraints are pretty solid. Damn! They're too tight! I can't move at all! That's why they call them restraints? Don't bother me with semantics, kid. How are we gonna get out of these? Do you think Mirage got away okay? Ah, she'll be fine. Like I told you, she's a Clausian. Bet she snuck off into town a long time ago. I hope you're right. How am I supposed to rescue my dad trapped like this? I don't know why the Vendini captured him, but I doubt they're showing him much hospitality. Hey, cheer up. Somebody will show up to spring us out of this place soon enough. Then we'll be on our way. You'll see.
And who would that somebody be? You told Mirage she shouldn't bother coming in after us. And it's not like we know anybody else. And I doubt your leaders found out about what happened to us yet. They're here already. What? Who? Friend or foe? I don't know, but there's somebody here. Hey. You have two options. Accept my conditions and live, or refuse and die here. It's your choice. Huh? What kind of options are those? The correct choice should be obvious. So what are your conditions? I want your help, that's all. Our help? That's right. You two were riding that lump of metal that fell in the town, correct? We want your technology. Our technology? We can't let you have that. Why not? Why not? Well, I can't tell her about the UP3. How am I going to explain this? And what would you do with our technology if we gave it to you? We'd use it to end the war that rages between this country and mine. With our side victorious, of course. Hold on a minute. Your country? So, you're not one of the people that threw us in here? No, I'm not from Aryglyph. I'm from Aquaria. Aquaria? The interrogator kept mentioning that name. Makes sense now. If you've been interrogated, I wouldn't think you'd have any particular loyalty to Aryglyph. Why not help me? Good point. We'll help you. What are you saying? Give us a moment, all right? Shut your trap, kid. But she wants our technology. What were you planning on teaching them? Come on, you saw the civilization's level of technology. Look, all they need is a little college physics. And I don't know about you, kid, but I was paying attention in class. You're right about that. But what about the UP3? Man, what a square. And again, maybe that's your redeeming feature, huh? Straight as an arrow, just like... well... Just like who? Huh? Did I say something? Never mind, kid. I'm minding. Jeez, forget about it. Listen, based on what she said, we must be in Aryglyph right now. And this place is at war with her country, Aquaria. You with me so far? Yeah. Good. Okay. Both sides think we have some kind of unknown technology. Oh, that makes sense. A big flying metal thing did land in the middle of a medieval town. What else could they... Even if we don't cooperate with her, Aryglyph will want our help too. I doubt their terms will be any better. Yeah, but... So what I'm saying is, if we're gonna cooperate with someone, it might as well be that hot chick over there. Know what I mean? I can't believe this. You're insane. Well, okay, let's say that was a joke. Either way, we can do whatever we want once we're out of this place. We'll just wait for our chance and make a run for it. We're not doing much better here in prison with our hands all in shackles. And if we die here, who's gonna rescue your dad, huh? I figured you'd want to meet him in this life, not the next. All right. You win, for now. Attaboy. All right, we've discussed it. We'll help you. Now get us out of here. Then we have a deal. Step back from the bars. What did she just do? You're free. Thanks for getting us out of there. Now, can you use that little trick of yours to get these off us, too? Don't move. Thank you very much. Yeah, thanks. No thanks needed. I'm just doing my job. But I'm going to hold you to your part of the bargain. Huh? You said you'd cooperate with us.
Don't think you can just wait for your chance to run either, because I won't let you. If you try, I'll kill you. Yeah. Hey, she heard us. I should thank you for calling me hot, though chick I can live without. Scary. I'm Nell Zelfer, agent for the Sacred Kingdom of Aquaria. My name's Fate Limegod. Cliff Fitter. Fate and Cliff, my pleasure. So, where are you from? And what is the metal thing you came here in? What do we tell her? Just follow my lead. I'll handle this. Yeah, sure. We're from a country on a continent far to the east of here. It's a pretty small country, so nobody's really heard of it, but we've got some pretty solid technology. From the east. One of the countries in Greeton? Not the country that invaded Aquaria. That what you call it here? Yeah, that's where we're from. We're engineers. What are engineers from Greeton doing in Eriglyph? Well, the long story would take all day, so I'll give you the short version. Fate's dad got captured by an enemy country. We were on our way to rescue him in this newly developed vehicle, but it broke down on the way. And we ended up here. I see. Wow, he sure is a smooth talker. And not all of it is lies either. So you are from Greeton. I thought as much. How so? There is no country on this continent with that level of technology. It was an easy conclusion. Well, you satisfied? More or less. What I am sure of is there's no way we can let Eriglyph have you. You must cooperate with us. Nell, that's your name, right? Yes? What do you mean by cooperate? What technology did you want exactly? Yes, well... What's going on down here? Hey, you... What? They're changing the guard already? You two, you have any fighting experience? Huh? Why? Because you're about to get some. Don't you worry about us. You could say we're above average. You might be able to fight with your bare hands, but I need some kind of weapon. I thought this might happen. In there. What's this? Your stuff. I got it back for you. Great. One more thing. Fate, right? You can't go around dressed like that. I don't know if the size will match or not. Anyway, put... thank you. Okay, ja, wir haben mal wieder eine sehr lange Cutscene gehabt. Ich habe in dem Part wieder sehr wenig reden können oder geredet. Es ist wieder ganz schön viel passiert. Also die seit letztem Part, die Cutscenes sind echt lange, muss ich sagen. Ja, zur Zusammenfassung. Wir sind natürlich aus dem Schiff raus. Sind erstmal gefangen genommen worden. Die Leute natürlich unfreundlich, total misstrauisch. Wir werden irgendeine Waffe von irgendeinem Aquaria oder Ort, was auch immer. Und wir haben natürlich erstmal keine Ahnung, was hier los ist, weil wir ja nicht vom Planeten kommen. Und werden dann erstmal eingesperrt, sogar gefoltert. Und wir sollen reden und so. Und wir können natürlich nichts sagen. Und jetzt kommt diese Nell hier an und befreit uns, weil sie unsere Hilfe haben will und unsere Technologie verstehen will, damit wir helfen gegen den Krieg, gegen diese Stadt, wo wir jetzt sind halt, ne? So habe ich das jetzt verstanden. Und ja, Cliff hat versucht, sich da ein bisschen rauszureden, dass sie ihn befreit, dass sie dann abhauen können. So, das hat wohl nicht ganz funktioniert, weil sie es mitgekriegt hat und so. Jo, so schaut es im Moment aus. Jetzt sind wir wohl mit der Nell unterwegs und die scheint uns wohl jetzt erstmal ein bisschen zu helfen, hier rauszukommen. Und dann sehen wir weiter, was die genau vorhaben und was das mit diesem Krieg auf sich hat und wer die genau sind. Und ja... Gut. Jetzt haben wir natürlich wieder nur fast im ganzen Part nur Cutscene gehabt, aber gilt. So wie im letzten Part, aber die sind auch echt lange. Aber ich finde es auch blöd, Cutscenes zu schneiden, deswegen lasse ich es auch so lange drin. Gehört halt von dem Spiel dazu, ne? Kann man nicht ändern. So, hier sind noch andere Gefangene drin. Wie man sieht.
Komme ich in die Zellen rein oder so? Nee, ich glaube nicht. Ich sehe aber, dass Fate sich jetzt umgezogen hat, weil, ja, er fällt halt in den Klamotten sehr auf, ne? Und ich denke auch, die Kälte und so weiter spielt da auch noch eine Rolle. So, den machen wir erstmal hier. Klar, Schiff. Ja, mit dem Kämpfen, das ist halt immer so eine Sache, wie man sieht. Problem ist, wen habe ich denn jetzt schon wieder anvisiert? Da, den. Okay, wie man sieht, ist die Nell wohl eine Magierin und die stirbt gleich, wenn ich nicht aufpasse. Wenn ich nicht aufpasse, dann stirbt die echt. So, erstmal heilen. Ah, sehr gut. Sie kann auch heilen. Das ist ja schon mal sehr gut. Gibt ihr auch mal? Was hält der bitte aus? Ja, ich wollte schon sagen, ey. Die sind ganz schön stark. Okay. Hurry. They'll be here any minute. Wait a sec. Yes? How are we gonna get out? There are lots of soldiers outside. We'll go out through there. Ventilation shaft? Looks like kind of a tight fit. Don't complain. If we can get through there, it widens out a bit. We'll just have to squeeze through that first part. Yeah. Fate, you go first. I'll bring up the rear. Where are we? We're in the aqueducts that wind their way under the city. Aqueducts, huh? Hey, it's all frozen over. This comes as a surprise to you? It is winter in Eriglyph. Didn't you see the snow falling outside? Good point. Careful. You're no good to us if you fall in the water and freeze to death. Scary. Let's get moving. This way leads to the city if we can make it through. Okay, jetzt sind wir im Aquädukt unter der Stadt. Weil wir durch den Lüftungsschacht abhauen. Und ja, die sagte natürlich, klar, es ist kalt und wir sollen aufpassen, dass wir nicht erfrieren oder so. Ich weiß gerade nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie Framerate-Einbrüche. Aber ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Hier können wir uns heilen, oder? Ich glaube, das heilt uns. Ja, cool. Es gibt also doch Plattformen, die uns komplett heilen. Naja, gut. Jetzt war der Part auch wieder ein bisschen länger, aber das ist schon okay, weil die Cutscenes waren zu lange und so weiter. Machen wir aber auf jeden Fall im nächsten Part hier weiter und schauen uns hier im Aquädukt um und schauen, wie wir hier rauskommen. Und jo. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein und ich hoffe, dass die Framerate dann auch wieder besser ist. Da muss ich dann mal gucken. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal bei Star Ocean Till the End of Time. Und wir sehen uns, Leute. Macht's gut.